اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات آن فرائیڈے. آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل. اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنی جو فرائیڈے کی ٹرانسمیشنز کرتے ہیں لائیو، دس از ٹو ڈو ود دا میونسپل الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے. پر اس سے پہلے کہ آئی ول انٹروڈیوس دا گیسٹ ٹو نائٹ اور آئی کین ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس، دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویورز آپ کے لیے. کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ ڈیورنگ دس پروگرام ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لائن کے نمبر جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری اسکرین پہ رہتے ہیں. 9056704114 is the number to call and connect with us during the transmission. اگر آپ فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو voiceoftorontotv@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے @voiceoftorontotv اور ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے votmedia.ca. آج اس پروگرام کے اندر ہمارے پاس دو پارٹ ہیں. ہمارا جو پہلا پارٹ کا پروگرام ہے دیٹ از آف اے میونسپل الیکشن، اور دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے دیٹ از آن پاکستان فلڈ ریلیف کے حوالے سے. بہت ساری جو اس شہر میں کاوشیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کچھ ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور جنرلی ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ زیرو کے اوپر، اس حوالے سے تھوڑی دیر پہلے آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے وسیم بدامی سے. ہی واز ان ٹاؤن اینڈ انہوں نے ہمیں گراؤنڈ زیرو کی جو ریالٹی ہے اس حوالے سے بھی بتایا کہ پاکستان میں جو ڈیوسٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جتنا بھی آپ دل کھول کے عطیات دے سکتے ہیں اس موقع پہ تو پلیز ڈو دیٹ. ہمارے ساتھ اقبال صاحب ہوں گے مسلم ویلفیئر کینیڈا سے، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے mwcanada.org پہ جا کے آپ ان کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. پر آگے چل کے ان سے بھی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. میونسپل الیکشن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اکتوبر 24 کو 2022 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو علم ہے ہم نے لاسٹ ویک اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے میونسپل الیکشنز کا، اور آگے چل کے ہمارے ساتھ کچھ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، میئر بھی ہیں جو کہ دوبارہ ری الیکشنز میں جا رہے ہیں، اور ریجنل کاؤنسلرز بھی ہیں. دے ول بی ود اس. سو یہ پلیٹ فارم جو ہے وی ہیو تھاٹ دیٹ وی ول پرووائڈ دس پلیٹ فارم ٹو آل دا کینڈیڈیٹس ہو ایور وی کین ریچ، اور ان کو ہم آپ سے انٹروڈیوس کریں. اور خاص طور پہ اگر وہ آپ کے ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کو علم ہو کہ جب 24 اکتوبر کو یا اس سے پہلے جو ایڈوانس پولنگ میں جب آپ جائیں تو آپ کو ووٹ جب کرنا ہے تو ہو آر یو ووٹنگ فار، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ ان کو یہاں لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہیں، ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. اگر وہ ری الیکشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے پچھلے 3-4 سال کے اندر کیا کیا ہے، کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ انہوں نے کام کیا، اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ بہت سارے ہمارے ایسے کینڈیڈیٹ اس دفعہ کھڑے ہیں جو مسلم کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان سب کو سنیں، ان سب کا جو مینڈیٹ ہے ان کو سنیں، ان سے بات کریں، اور اس کے بعد انفارم ڈیسیجن لیں کہ آپ کو ووٹ کس کو کرنا ہے. تو آج میرے ساتھ ہماری ملٹن سے جو کاؤنسلر ہیں ہماری سمیرہ علی ہمارے ساتھ ہیں. She had ran for an MPP, a very tough campaign, a very good one, I can say. She was with us few months ago, but she is rerunning again for this same seat, actually for a regional councillor seat. She is already a councillor in Ward 4 in Milton, but now she is running for a regional councillor. تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سمیرہ، how are you? وعلیکم السلام انجم بھائی. I'm good. Thank you so much for having me on your show. Thank you so much for coming. It's always a pleasure to, first of all, to somebody of that I would say caliber, to somebody to talk to. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اور آگے پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو اٹ بیکمز ویری میرے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہوتی ہے ٹو ٹاک ٹو somebody like that. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو کیمپین ہے، you ran an MPP campaign. تھوڑا سا ہمارے وہ ویورز جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ how was that campaign and how did all turn out to be, how did people supported you, and I know I've seen a lot of your videos back then
that people were out there. Adam was supporting you from a Liberal Party. He's an MP from your area. But in general جو آپ کا جو وہ سفر تھا اس سفر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, وہ سفر کیسا رہا؟ بہت شکریہ آپ, تھینک یو فار دس اپرچونیٹی. آئی مسٹ سے کہ جو ہمارا رزلٹ تھا اٹ واز ناٹ واٹ وی ور ہوپنگ فار, لیکن دا جرنی اٹ سیلف واز ویری ریوارڈنگ. But I think there was a very slight margin of winning. 1500 ووٹ سے رہ گئے ہم لوگ. اینڈ آئی فیل لائک کہ ہماری جو پوری اونٹیریو لبرل پارٹی کی پرفارمنس تھی وہ تھوڑی سی ڈاؤن تھی, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو گیپ ہے وہ آ گیا. بٹ was that because of your the leader of the party provincially? اب اس بارے میں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, رائٹ, بٹ دا فیکٹس آر جو نمبرز ہیں دوز آر دا فیکٹس, رائٹ. سو لیٹس لک ایٹ دا نمبرز. اوور آل جو نمبرز ہیں ہر پارٹی کے, کتنی سیٹیں کس کے پاس ہیں, دیٹ ول ریویل کہ کس وجہ سے کیا ہوا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ میری بات کریں پرسنلی, اٹ واز اے گریٹ جرنی آف گروتھ, آئی مسٹ سے, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پرسن. لوگوں سے جو میں ڈورس پہ ملی ہوں تو اس چیز سے جو میری پرسنل گروتھ ہوئی ہے, بیکاز لوگوں نے اپنی جو بھی ان کی پریشانیاں تھیں مجھ سے شیئر کی. تو ون تھنگ دیٹ آئی واز ایبل ٹو اچیو واز ٹو ریئلی ٹچ دا پلس آف مائی ٹاؤن, کہ میرے ٹاؤن کی دکھتی رکھ کیا ہے. اور جب میرا الیکشن ختم ہو گیا تو آئی ایکچولی ہیڈ اے میٹنگ ود لوکل نان پروفٹ گروپس جو کہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور اس میٹنگ کے نتیجے سے ہم لوگ اب ایک ورک شاپ کرنے والے ہیں جس میں ہم کیئر گیور سپورٹ فراہم کریں گے ان خواتین کو, اسپیشلی جو فار ایگزامپل اپنے سینئر پیرنٹس کی یا ان لاز کی جس کی بھی کیئر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ان کو الزائمرز ہے, ڈیمینشیا ہے, لیکن ان کیئر گیورس کی کوئی کیئر نہیں کر رہا. تو دیٹ واز اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف مائی کیمپین. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ میرا بہت پازیٹیو ایکسپیرینس تھا, اینڈ ناؤ آئی ایم رننگ فار سم تھنگ نیو اینڈ ایکسائٹنگ. So what is that one thing you can take back from all this campaign that you have done, all this hard work you have put in? And obviously زندگی میں انسان آگے سوچنے, you're thinking of moving ahead in life, or you want to achieve different, heights and all that. But are you content in what you do, and you think the role that you have now and the role you are trying to achieve now, the regional council کا جو role ہے, would you be content in that? یا کبھی یہ خواہش رہے گی کہ جی میں دوبارہ ایم پی پی کے لیے لڑوں یا ایم پی کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ سوال میں اپنے آپ سے میں نے بہت کیا. ٹھیک ہے, 2 جون کے الیکشن کے بعد اس لیے میں نے آپ سے کر لیا. آپ نے اچھا کیا کر لیا. اٹ ول گیو دا ویورز این اپرچونیٹی ٹو آلسو سی کہ میں کس تھاٹ پروسیس کے بعد یہاں پہنچی ہوں. تو میں نے کافی سوچا اس بارے میں, because honestly like being a local councillor has been the honor of my life. اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا, ان کے لیے اچیومنٹس لے کر آنا. بھی آپ نے شروع میں کہا بھی کہ جو لوگ ری رن کر رہے ہیں ان کی کیا ریکارڈ ہے, because an incumbent runs on their record, and if you're proud of your record, that's why you put your name on the ballot again. Correct. So alhamdulillah I feel like I'm very proud of my record. But having said that, میں نے یہ ریئلائز کیا, having thought about it long and hard, کہ I am truly very passionate about social services and social community issues, which is why جیسے disability کے issues ہیں, women's issues ہیں, اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے 4 سال میں ایز اے کاؤنسلر. ایون دو لوکل کاؤنسلر کے جو باؤنڈریز ہے اس میں تو دوسری چیزیں آتی ہیں, جیسے آپ کا پارکنگ ہے, سنو ریموول ہے, جو آپ کے یوزول میونسپل ایشوز ہوتے ہیں. بٹ اوور آل میں نے اپروچ رکھی ٹو پش دی انویلوپ آن بیٹر ایکسیسیبلٹی اینڈ بیٹر سوشل سروسز. تو ان دا ریجن آف ہالٹن the regional government has the social services portfolio. ٹھیک ہے. So after doing that research, I realized that actually I will feel very accomplished if I go to the regional councillor position and I'm able to fill the gaps that I've seen just now through an election. اچھا, بہت سارے لوگ, میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں, I'm coming back to the camera again. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات آن فرائیڈے. میں ہوں آپ کا میزبان انجم ملک, میرے ساتھ ہے سمیرہ علی who is a counselor from Milton. کئی دفعہ لوگوں کو, خاص طور پہ جو لوگ الیکشن سے اتنے زیادہ ان ملکوں میں جو نہیں سمجھتے یہاں کا جو سسٹم ہے, ان کو کاؤنسلر کی ذمہ داری کیا ہے, ریجنل کاؤنسلر کی ذمہ داری کیا ہے, اور
ایز اے کاؤنسلر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ورسز اے ریجنل کاؤنسلر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ذرا آئی تھنک اٹ از ون کویسچن دیٹ پیپل نیڈ ٹو نو. ایبسولوٹلی. اور اس پہ کافی کنفیوژن بھی رہتی ہے لوگوں کو تو ایم پی اور ایم پی پی لیول میں بھی کنفیوژن رہتی ہے. سو آئی مین اٹس ناٹ ایون فیئر ٹو ایکسپیکٹ پیپل ٹو نو کہ بھائی ایک لوکل کاؤنسلر اور ریجنل کیا کرتا ہے, کیونکہ جب آپ کو صرف ضرورت پڑتی ہے دین یو ایون فائنڈ آؤٹ کہ بھائی ہمارا کاؤنسلر کون ہے, رائٹ, کیونکہ دین پیپل ریسرچ اٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوکل کاؤنسلر ہے وہ آپ کے جو لوکل ایشوز ہیں وچ انوالوز لائک آئی سیڈ پارکنگ ٹکٹس آپ کو غلط مل گیا ہے, آپ کے اسٹریٹ کی سنو پلاؤنگ نہیں ہوئی ہے, آپ کے نیبرلی ڈسپیوٹ ہیں, آپ کا نیبر فینس نہیں لگوا رہا, آپ کو فینس چاہیے, یا آپ کے نیبرس جو ہیں وہ اسموک کرتے ہیں پورچ پہ, یو ہیو این ایشو ود دیٹ, یو ریچ آؤٹ ٹو یور لوکل کاؤنسلر, اینڈ تھرو لوکل کاؤنسلر یو ریچ آؤٹ ٹو دا ٹاؤن اسٹاف ٹو resolve those issues for you, to find solutions. اچھا, یہ جو آپ کو پارکنگ ٹکٹس مل جاتے ہیں, جی, does the counselor have the ability to reverse that decision of a bylaw officer? It depends municipality to municipality. ہمارے پاس ملٹن میں ہم نے یہ کام آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ایک تھرڈ پارٹی کو, جو ایکچولی it has made it easier for residents to fight the ticket actually, because پھر آپ کا جو ٹاؤن اسٹاف ہے وہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے, وہ تھرڈ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ ٹکٹ صحیح دیا گیا یا غلط. اگر وہ کہتی ہے کہ انہوں نے غلط دیا ہے تو ٹاؤن اسٹاف اس کو زیرو کر دیں گے. سو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے فار لے مین somebody to know کہ اگر ان کو پارکنگ ٹکٹ مل گیا ہے اور وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو what process they have to go through؟ تو جس بھی آپ ٹاؤن یا سٹی میں رہتے ہیں اس کی ویب سائٹ پہ ہی ہوگا ایک لنک جس پہ لکھا ہوگا کنٹیسٹ اے ٹکٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اپنے کاؤنسلر کو ریچ آؤٹ کریں, اینڈ دا کاؤنسلر ول کنیکٹ یو ود دا اپروپریٹ اسٹاف اینڈ دین دے ول ٹیک اٹ فرام دیئر. تو اس کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم فریم میں آپ کو وہ کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے؟ جی, ہر میونسپیلٹی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہیں 2 weeks ہوتا ہے, کہیں 2 months ہوتا ہے. یو ہیو ٹو چیک ان آن دیٹ. اچھا, تھوڑا سا ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا ریجنل کاؤنسلر کی, کہ کاؤنسلر سے ریجنل کاؤنسلر کے اوپر یہ جو اسٹیپ ہے اس کے اندر کیا ایسی مور رسپانسبلٹیز آپ پہ آ جاتی ہیں ورسز اے کاؤنسلر؟ تو جو ریجنل گورنمنٹ ہے اٹ مینیجز, it includes things like the police services, it includes things like your waste management, ٹھیک ہے. تو وہ سارے ہالٹن ریجن, فار ایگزامپل میں ہالٹن کی بات کروں گی, ہالٹن ریجن کے انڈر آتا ہے. پھر اس میں آپ کے تمام جو ہائی ویز آ جاتے ہیں, ریجنل ہائی ویز, ڈیری ہے, برٹینیا ہے, ہم لوگ کے جتنے بھی ہالٹن ایریا میں ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, آپ ایک بڑی کاؤنسل پہ بیٹھتے ہیں. For example, in Halton there's like 24 regional councillors جس میں 4 municipalities کے councillors بیٹھتے ہیں. So for us in Halton it's Oakville, it's Burlington, it's Milton and Halton Hills. وہ سب ایک بڑی کاؤنسل پہ بیٹھتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ہر کمیونٹی سے ڈیولپمنٹ چارجز آتے ہیں جو ایک بکٹ میں جاتے ہیں. ریجنل کاؤنسل ڈیسائیڈس کہ کس کمیونٹی کو کتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ ان کے پروجیکٹس پورے ہو سکیں. ناؤ فار دیٹ یو نیڈ ریئلی گڈ fighters sitting there fighting for their community, A. B. people who are able to build alliances and relationships. کیونکہ آپ کو دوسری میونسپیلٹی کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ آپ کے فیور میں ووٹ دیں گے, میجورٹی ووٹ ونس, رائٹ. تو اس وقت جو سچویشن ہے ہالٹن ریجنل کاؤنسل کی, اس میں ہمارے 4 کاؤنسلرز ہیں اور پھر اس میں میئر بھی انکلوڈ ہوتے ہیں, تو 5 ٹوٹل ووٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ملٹن میں. تو آئی پرسنلی بلیو کہ دے آر آل مین. آئی بلیو اٹ وڈ be better for Milton to have at least one woman there, because I truly believe کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں relationship management میں. تو I hope to be that person for Milton. اچھا. So you think that when you sit on the regional councillor seat and you win that position, so you can outweigh وہ جو آپ کو ووٹس ہوتے ہیں اس کو, like if you are 5 regional councillors from your area, so وہ جو باقی جو آپ کی ریجن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, so how does, like I'm trying to understand. Yes, it's an alliance. So you have to work with everybody on council, right? Even ہم local government میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ہم لوگ 8 councillors ہیں, ایک میئر, 9 ہیں, ٹھیک ہے, میجورٹی ووٹ ونس. اب جس ڈیسیجن پہ بھی 5 ووٹ ہیں وہ جیت گیا. اسی طرح ریجن پہ ہے, جو بھی میجورٹی ووٹ ہوگا وہ جیتے گا. بٹ councillors should have the ability to make alliances, relationships. آپ فار ایگزامپل برلنگٹن کے کاؤنسلر سے بات کریں اور بولیں کہ ہمارا یہ ایشو آ رہا ہے, ہمیں برٹینیا روڈ کی ایکسپینشن چاہیے, رائٹ, تو آپ ہمارے فیور میں ووٹ دیجیے گا, صحیح ہے.
ताकि मेजॉरिटी वोट हमें मिल जाए. इसी तरह बर्लिंगटन का कोई इशू आ रहा है, दे शुड बी एबल टू वर्क विद अस एंड से यू नो इफ मिल्टन वोट्स विद अस वी विल गेट आवर प्रोजेक्ट डन. बेसिकली एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर कम्युनिटी एंड उसको भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं, एवरी काउंसलर इज फाइटिंग फॉर देयर वार्ड, राइट. मेरे वार्ड को ब्रिटानिया रोड की एक्सपेंशन चाहिए, जैसे इस सीट पे काउंसलर जीशान हमीद हैं. अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब वो मेयर के लिए जा रहे हैं. ठीक है. तो काउंसलर जीशान हमीद जब तक नहीं आए थे, ब्रिटानिया रोड की एक्सपेंशन 10 साल से रुकी हुई थी. तो वो काउंसिल पे आए, ही फॉट हार्ड फॉर इट. आप आइए देखिए ब्रिटानिया रोड एक्सपेंड हो चुकी है. सही है. तो इसी तरह फर्क पड़ता है, एक बंदे के जाने से भी फर्क पड़ जाता है. नहीं, ऑफ कोर्स. अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त वहाँ पर जो आपका जो मिल्टन का एरिया है जी, और जिस राइडिंग से आप खड़ी हुई हैं, वहाँ पर इस वक्त हमने ये बात पहले भी मेरे ख्याल में की थी जब आप रन कर रही थी, बट दैट हैज़ बीन फ्यू मंथ्स. लेकिन ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो उस पर आप अभी काम कर रही हैं जी, और यू वुड लाइक टू कंटिन्यू टू मूव ऑन टू मेक श्योर दोस प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड, जिसमें कि आपको कोई अगर ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्या हैं? देखिए प्रोजेक्ट्स तो ऑन गोइंग होते हैं सारे. ठीक है. समटाइम्स यू मूव फॉरवर्ड नोइंग कि भाई मेरा इस वक्त है टू प्लांट अ सीड, बीज डालने का वक्त है और वक्त के साथ ये पौधा उगेगा. राइट. तो ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल हमने डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन की फाइल स्टार्ट की है मिल्टन में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मिल्टन में. और काउंसलर हमीद काउंसिल पे 12 साल से हैं, लेकिन एक से जब 2 हुए तो एक आवाज़ स्ट्रांग हुई ज़्यादा इस इशू के ऊपर. राइट. तो अब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. अच्छा. सिमिलरली प्लेस ऑफ वर्शिप की फाइल जो है वो 2018 में जब मैं आई काउंसिल पे, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट नॉन स्टॉप. तो नाउ इट्स पार्ट ऑफ आवर ऑफिशियल प्लान. टाउन ऑफ मिल्टन के ऑफिशियल प्लान में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो नई ज़मीनें खुलेंगी उसमें क्यों ना हम पहले से ही प्लेस ऑफ वर्शिप जोनिंग कर दें, ताकि जो हमारे जो फेथ ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको मुश्किल ना हो इतनी कि अगर वो अपनी मस्जिद खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारा चर्च बनाना चाहते हैं, उनको compete करना पड़ता है डेवलपर्स से. And who can win against developers? ठीक है. फिर अगर डेवलपर ज़मीन ले लेता है तो उन्हें डेवलपर के पीछे भागना पड़ता है और डेवलपर तो अपना प्रॉफिट देख रहा है सिर्फ. राइट. तो आई थिंक कि ये जो ग्रुप है फिर बेचारा पीछे रह जाता है. तो वी हैव स्टार्टेड दैट टू. तो ये तो 2 चीज़ें जिनके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ. मैं चाहती हूँ कि ये मैं देखूँ कि ये कंप्लीट हों. एक वक्त आए कि आई विल बी कटिंग अ रिबन ऑन यू नो अ प्लेस ऑफ वर्शिप जोनिंग जहाँ पे ऑलरेडी वो जोन हो. इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर. 2 चीज़ें जो मैंने आपसे जिक्र की हैं. बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी वॉकेबल हमारी रोड्स हैं उसमें बेंचेस लगें. ठीक है. इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बेंचेस लगनी चाहिए कि नहीं. लेकिन मेरे और आपके कल्चर में हमारे बुजुर्ग शाम में टहलने निकलते हैं तो वो चाहते हैं उन्हें बीच में एक बेंच मिल जाए जिस पे वो बैठ जाएं, थोड़ा सा सिस्ता लें. तो ये भी चीज़ एक थोड़ा सा चैलेंज रही है जो शुरू हुआ है अभी प्रोसेस. आई वुड लाइक टू सी इट हैपन. लेकिन इसके ऊपर भी यू फील चैलेंजेस आर देयर दैट यू डोंट गेट द वोट्स फॉर इट. यस, 100%. उसकी बात ये होती है ना कि लोकल लेवल पे भी हर वार्ड का काउंसलर भी अपने वार्ड के लिए फाइट कर रहा होता है. तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे वार्ड में बेंचेस होने चाहिए तो कोई दूसरा कह रहा है नहीं मेरे वार्ड में कोई और चीज़ होनी चाहिए, मेरे वार्ड में नई बस आनी चाहिए. तो एट द बजट टाइम फाइट ये हो जाती है कि क्या बेंचेस ज़्यादा ज़रूरी हैं या बसेस ज़्यादा ज़रूरी हैं. यू नो व्हाट आई मीन. हम नाजरीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव म्यूनसिपल इलेक्शन की नशरियात और समीरा अली हमारे साथ आज हैं हमारी गेस्ट. हम सिर्फ 1-2 मिनट के ब्रेक पे जा रहे हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो विल रैप अप विद हर. lot of more questions I have in my mind just came in, few of them I'll ask her. Please do not change this channel. We'll come back to you in about 2 minutes. Thank you. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829.
Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business. For any such need, please contact me. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Asfar Tahir, your full-time realtor for life. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की ये नशरियात और some municipal election coverage that we're doing. Samira Ali is with us, council from Milton. लेकिन अगर आपने हमारे सेट्स अभी ऑन किए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ट्रांसमिशन में. हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर जो हैं वो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं. 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं. सोशल मीडिया हैंडल हमारा @वॉइस ऑफ टोरंटो TV है. आप फेसबुक पे भी हमें देख रहे हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज भेज सकते हैं. और अगर हम चाहेंगे ये कि आज ख़ास तौर पे जो हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जो अगला जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो पाकिस्तान में जो फ्लड है उसके रिलीफ के हवाले से भी है, तो आप ज़रूर अपने सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करें. अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन. सो वेलकम बैक समीरा फ्रॉम द ब्रेक. थैंक यू अंजुम भाई. ये बताइएगा कि वन क्वेश्चन जस्ट केम टू माय माइंड व्हाइल वी वर जस्ट टॉकिंग कि इफ समबडी फ्रॉम द कम्युनिटी आज की डेट में वांट टू कम फॉरवर्ड एंड कंटेस्ट एन इलेक्शन, व्हाट आर दोज नॉर्म्स समबडी नीड टू नो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अंजू साहब आपने कभी इन चीज़ों को टच नहीं किया कि थोड़ा सा हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कुछ करने के लिए. तो थोड़ा सा लोगों को बताएं ज़रा पहले. हाँ देखें, मैं आपको ये कहूँगी इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है. इट डिपेंड्स कम्युनिटी टू कम्युनिटी. ठीक है, आपके ऊपर डिसीजन वोटर लेगा. सही है, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिहाज से आपको बता सकती हूँ. अगर टाउन ऑफ मिल्टन में आप रन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जनरल बात हो इन जनरल ओवरऑल बी रेडी टू स्पीक, राइट. यू शुड बी समवन हु इज कॉन्फिडेंट. वॉलंटियरिंग करना कितना जरूरी है? वॉलंटियरिंग तो बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह यह है कि अगर आप वॉलंटियर नहीं करेंगे तो आपको अपने कम्युनिटी के ग्रास रूट्स इश्यूज कैसे मालूम होंगे, राइट. वॉलंटियर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फूड बैंक में वॉलंटियर करते हैं, वहीं पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे जिनके इश्यूज आपको पता चलेंगे. क्यों है ज़रूरत उन्हें खाने की, राइट. क्या वजह है हमारे एरिया में पॉवर्टी है, फूड पॉवर्टी है, राइट. तो यू गेट टू अंडरस्टैंड दोस इश्यूज. नॉट ओनली दैट, थोड़ा सा अगर सेल्फिश एंगल से भी देखें, वो जो कनेक्शंस हैं they're going to turn out to be your future voters, right? तो उस एंगल से भी आपको फायदा होता है. Because at the end of the day, what is an election? It's you selling yourself at every single door, making sure that everybody buys in to what you're selling, which is you. You're the brand. So you should be someone. So you need to brand yourself. You should be a brand you're proud of. That's yourself, right? You have to go at the doors and tell them. लोग आपसे पहले सवाल ये पूछेंगे भाई आपने क्या किया है,
رائٹ. تو آپ بتائیں کہ میں نے اس فوڈ بینک میں کام کیا ہے, میں نے یہ والنٹیئر کیا ہے, آئی بین آن دس بورڈ, آئی بین آن دس کمیٹی, آئی انڈرسٹینڈ کہ بورڈس, بیکاز اے کاؤنسل از بیسیکلی اے بورڈ سیٹنگ, کہ بورڈس چلتے کس طرح ہیں, ٹھیک ہے, رابرٹس رولز آف بورڈ کیا ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. شوڈ بی confident in public speaking, be ready for debates, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ریجنل لیول کی گورنمنٹ ہے اس میں کام کرنے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کا بہت ایکسپیرینس ضروری ہے. آئی مسٹ پوائنٹ دیٹ آؤٹ. ویسے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی بھی کسی بھی الیکشن کے لیے لڑ سکتا ہے, بٹ ڈز our community deserve کوئی بھی, but does our community deserve the best? And for the best you need to have experience. والنٹیئرنگ, پبلک اسپیکنگ, پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس سسٹم میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کیسے پرفارم کریں گے اور کیسے ریزلٹس لے کر آئیں گے. اور اگر آپ ریزلٹس, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ریزلٹس لا سکتے ہیں کہ نہیں, دین آئی ڈونٹ تھنک یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا رائٹ ریزنس. یو شوڈ ہیو انف کانفیڈنس. How important it is to have a voice and have an agency at the same time. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. What I mean by that when you run for any federal positions, you have parties, you have certain mandates. When you are out there and you are a voice only, you have no agency backing you off, وہاں پر کتنا ضروری ہے آپ کا, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کمیونیکیٹر لیول آپ کا اچھا ہونا چاہیے. You need to work in the grassroots level and all that. These are very, very important key points. اور آپ کا میں پوائنٹ بالکل سمجھ گئی جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ at a municipal level there is no parties involved. It's non-partisan. You are the party, you're the brand, you're the candidate, you're the platform, you are the agency behind, you're everything. صحیح ہے. تو 100% آپ جو ڈور پہ جا رہے ہیں, you are the full package. You don't have a party wave per se, جس کی بنا پہ آپ نے اگر ان میں سے کوئی بھی چیک لسٹ میں نہیں ہو آپ پھر بھی اندر آ جائیں گے, کیونکہ پارٹی کی ویو تھی, آپ آ گئے, رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے کہ وٹبی میں ابھی مسلم ویلفیئر فاؤنڈیشن والے جو ہیں وومن شیلٹرز وغیرہ بنا رہے ہیں, اور کافی انہوں نے کام بھی کیا ہے. ملٹن میں کوئی ایسی شیلٹرز جو ہیں وہ in like thoughts میں ہیں, process میں ہیں, there's something needs to be built in that area as well, یا آپ فیل کرتے ہیں کہ وہاں پر there are women that are looking for those kind of that kind of a help? Oh, 100%. Let me tell you, pandemic کی وجہ سے جو percentage تھی وائلنس اگینسٹ ویمن کی یا ابیوز اگینسٹ ویمن کی وہ 3 times بڑھ گئی ہے, کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے لوگ گھر میں بند کر دیے گئے, تو ویمن ور فورسڈ ٹو اسٹے ود دیئر ابیوزرس, ٹھیک ہے. سو دیٹ انکریزڈ اٹ 3 times. اس کی وجہ سے ایشو بہت زیادہ اس وقت کرائسس لیول پہ ہے. اور ہمارے پاس شیلٹر ہے ملٹن میں, اٹس دا ویمن شیلٹر آف ہالٹن. وی آلسو ہیو دا ویمن سینٹر آف ہالٹن. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کیپیسٹی کم ہے, اور جو ویٹ لسٹ ہے وہ زیادہ ہے. اور جب میں نے سوشل ایشوز سے آپ کی بات کی اور سوشل سروسز کی, اس میں یہی سب آتا ہے جس کے بارے میں میں بہت پیشنیٹ ہوں, بیکاز اٹس دا ہالٹن ریجن دیٹ ڈیلز ود اٹ. ایمرجنسی ہاؤسنگ, women's running away from violence or abuse, ان کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہالٹن ریجن کے انڈر آتی ہیں. something I'm passionate about, اور میں نے 1 سال کام بھی کیا ہے ویمن سینٹر آف ہالٹن میں ایز اے والنٹیئر بیک ان 2018. تو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اور مجھے ابھی تک کالز آتی ہیں فرام ویمن ہو آر ایکسپیرینسنگ دس, لیکن ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ سارے سینٹرز فل ہیں. Are there any food banks in Milton area as well? جی بالکل, ملٹن میں تھوڑا سا اس کو بھی ذرا الیبوریٹ کر دیں. بالکل, ملٹن میں ایک تو فوڈ فار ہالٹن کے تھرو چرچز میں ہوتا ہے پروگرام ایوری ٹیوزڈیز اینڈ تھرسڈیز, اور ملٹن میں سالویشن آرمی اپنا فوڈ بینک لے کے, کائی کمیونٹی فوڈ بینک ہے, اور ملٹن حلال فوڈ بینک ہے جن کے ساتھ میں پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہی ہوں ایز دیئر کمیونٹی ڈائریکٹر. تو کافی کام ہو رہا ہے. مسئلہ ہالٹن میں پاورٹی کا یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی کمی, ٹائم کی کمی ہے, کیونکہ ٹو میٹ دا ہائی پرائسز آف ہاؤسنگ, پے چیکس آپ کے چھوٹے ہیں, آپ کے لائف سٹائل بڑے ہیں, تو اس کے پاس بعد ٹائم نہیں ہوتا پیرنٹس کے پاس کہ وہ بچوں کے لیے کھانا فریش لا سکیں. تو اس وجہ سے بچے اسکول وداؤٹ لنچ جاتے ہیں, وداؤٹ بریکفسٹ جاتے ہیں. تو ہمارا جو حلال فوڈ بینک ہے فار ایگزامپل, a lot of our food packages are for kids.
اور اگر جب ہم ان کو ڈلیور کراتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے گھروں میں جا رہا ہے کھانا. اس کی وجہ یہی ہے کہ there is a poverty of time. So on October 24th, when people go out and vote for you for regional councillor, and I'm going to put it on fingers, and I think we talked about this before as well, what are some of those things on your fingertips that you want to bring a change to the Milton area, becoming from a councillor to a regional councillor? Okay, thank you so much. So one of the top things that I'm passionate about is inter-regional transit. اس وقت ہمارے پاس ملٹن میں ایک صرف بس ابھی شروع ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے لاسٹ بجٹ میں ہم لوگوں نے فائٹ کر کے اپروو کروائی تھی. ایک ایسی بس جو ملٹن سے ہالٹن ہلز کو کنیکٹ کرے گی تاکہ جو پریمیم آؤٹلیٹس ہیں وہاں پہ لوگ جا سکیں. ادر دین دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی انٹر ریجنل. کوئی ایسی بس نہیں ہے جو اوکویل سے کنیکٹ ہو رہی ہو, فار ایگزامپل بچوں کے لیے جو شیریڈن جا رہے ہیں, رائٹ. کوئی ایسی بس نہیں جو مسز ساگر سے کنیکٹ ہو رہی ہو. کوئی ایسی بس نہیں جو برامپٹن سے اسٹیلس کے تھرو ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہو رہی. تو ون آف دا تھنگز آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ to get for Milton is to build alliances with these municipalities تاکہ ہماری جی, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھی فنڈنگ ایک پارٹی کرتی ہے, آدھی دوسری ٹاؤن سے آنی ہوتی ہے. That's one of the things I'm passionate about. اور دوسری چیز is jobs. ملٹن اس وقت گرو کر رہا ہے, آپ دیکھیں اگر تو موسٹلی ریزیڈینشیل ہے. We need to have more employment lands جہاں پہ ہمارے لوگ جو رہ رہے ہیں ملٹن میں, اور خاص طور پہ ہمارے بچے جو اب 20s میں آ گئے ہیں, ان کو جاب اپنے گھر کے پاس مل جائے. یا مدرز ہیں میری طرح جو چاہتی ہیں بچوں کو اسکول چھوڑ کے جاب پہ جائیں اور پھر واپسی میں بچوں کو لیتی بھی آئیں, تو ان کے لیے بھی جابز ہونی چاہیے. زیادہ تر اس وقت ملٹن میں ویئر ہاؤسز ہیں, دیٹ نیڈس ٹو چینج. اینڈ تھرڈلی آئی بین پیشنیٹلی اگینسٹ دا سی این انٹر موڈل, تو آئی ول فائٹ ود دا ریجنل گورنمنٹ ٹو اسٹاپ دا سی این انٹر موڈل. اچھا جی, اچھا. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کے لیے میں بہت پیشنیٹ ہوں. اور باقی سوشل سروسز کا بھی میں نے آپ کو بتایا جس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ کام کروں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بولتی جاؤں گی, شاید آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. دس پلیٹ فارم از ویری مچ اویلیبل ٹو یو سمیرا جی اینڈ ٹو آل دی ادر contestants who are running. You are most welcome to come back again and be a part of it. Thank you. Anything changes from now up till October 24th, you're most welcome to come back and talk to us. I just wish you all the best, and I will tell my viewers tonight that who are watching you, who are watching us on this transmission, کہ اگر آپ اس ملک میں نئے ہیں, آپ نے ابھی لینڈ ہوئے ہیں, آپ ملٹن کے ایریا میں رہتے ہیں, آپ کو اپنے ایریاز کے کاؤنسلرز کا علم نہیں ہے, تو یہ بتا دیں کہ لوگ کہاں جا کے آپ کو سرچ کریں, ایڈوانس پولنگ کب سے شروع ہو رہی, اور ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ جانے سے پہلے ایک منٹ بھی بتا دیں. چلیں, بہت شکریہ. میری ویب سائٹ ہے sameeraali.com, اس پہ ناظرین سے گزارش کروں گی جائیے دیکھیے. اس میں میرا پورا پلیٹ فارم ہے, میری اکامپلشمنٹس ہیں, میرا ویژن ہے اور میری پرائیورٹیز سب لکھی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لیجیے. کوئی بھی سوال ہو مجھے ای میل کیجیے votesameeraali@gmail.com پہ, یا فون کیجیے گا, میرا فون نمبر ویب سائٹ کے اوپر ہے. اور ایڈوانس پولنگ از فرام 10th of October till 16th of October. جی, 6 ووٹنگ لوکیشنز ہیں جو ساری آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. وہاں جا کے آپ ان 6 میں سے کسی پہ بھی جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. اینڈ الیکشن ڈے از 24th of October. میرا نام ہے سمیرا علی. آئی ول بی ایٹ دا ٹاپ آف دا بیلٹ. اگر آپ وارڈ 4 میں رہتے ہیں تو check all of the information I have just shared, and I hope I can earn your support on October 24th. Well, good luck. God bless. Thank you for coming in tonight, especially driving up here to the Voice of Toronto television studios. We wish you very best. Thank you so much. And we'll talk to you again. Thank you. My pleasure. Viewers, we're going to take a very short break in about 2 to 3 minutes of time, and then we're going to go back and we're going to talk about the Pakistan flood relief in detail. What has been done? Who are the agencies who are working towards it? What kind of money have been generated? We need your support. You guys can call into the studios and can donate generously as well. We're going to share with you some websites where you can go and donate generously as well. And we have a couple of guests in our studios as well who's going to join us. Please do not change this channel, and I'll come back to you in about 2 to 3 minutes of time. Thank you very much.
Are you a real estate agent who's stuck in the past? Tired of the archaic way of finding new clients? We're here to show you there is a better way. Got leads? Search Realty uses today's technology to generate and manage new clients for you. The only brokerage in the world to be a certified Google partner. A leader in online marketing, in-house lead generation, and agent support. Join our team today. Visit searchrealtycareers.com to learn more. Living in a box? Now you don't have to. It's time to break free. Don't believe me? Have a look. Live in the new realm of luxury with Gems by Danube, presenting spacious apartments with exquisitely crafted interiors and your own very private pool and a host of 30 amenities that make this property a gem of its kind. Not sure what to expect? Here you go. Love working out? Then you surely expect a fully equipped gymnasium. But how about an open-air gym to break the monotony? A swimming pool is predictable. We bring to you an anti-current pool to burn double the calories in half the time. Ah yes, we have an aqua gym that gives working out a whole new spin. Love a heady rush of adrenaline? Get ready to bat, bowl and field on a cricket pitch within the property. Bowled over? Wait. You've got to score that goal on your very own football field. And there's always paddle tennis, basketball, snooker table, mini golf, table tennis and a jogging track to switch things up for days when you want to unwind. Soak in a jacuzzi, blow off some steam in a sauna, experience tranquility with an open-air yoga platform or step into a relaxing spa session. Oh, did I mention you'll also have access to a beauty salon for all your needs right under your home. We've also got the kids covered, a kids play zone along with a pool exclusively dedicated to your little ones. You can also leave your kids behind with a trained nanny at the kids daycare right in your property for that uninterrupted family time. Make the most of a barbecue area, cabana seating, open air floating cinema, water feature, and well, there is still more. A 24/7 doctor on call, a business center with a receptionist, a multi-purpose hall, and the list continues. At Gems by Danube, nature takes the forefront with expansive greens and manicured gardens. Your days will start and end with panoramic views of the city from the viewing deck, offering surreal sights every single time. Seeing is believing. Now that you have seen what Gems has to offer, what are you waiting for? This is Gems by Danube. Book now. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labour, poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन. आज फ्राइडे है. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड यू आर एंजॉयिंग दिस ट्रांसमिशन एज वी हैड आवर
one of the candidate from Milton, Samira Ali, with us earlier on this transmission. और हमने उनसे काफ़ी ज़रा खुल के आज बात की कि वो एक काउंसलर हैं और काउंसलर से रीजनल काउंसलर में जा रही हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं। 24 अक्टूबर को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये डेट आप मार्क कर लें अपने कैलेंडर पे। एडवांस पोलिंग भी होनी जो है दैट इज़ डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट एडवांस पोलिंग है, तो उसको आप उनकी वेबसाइट पे जाकर ज़रूर चेक करें जिस एरिया में आप रहते हैं। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंटली ये है नाज़रीन कि आपका जो हक है, सिविक ड्यूटीज़ हैं इलेक्शन के अंदर, वो आप अपना जो एक्सरसाइज करने का राइट है, आपका जो वोट है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव नशरियात और आज फ्राइडे है। अब एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ समीरा अली थी जो कि रन कर रही हैं रीजनल काउंसलर के लिए फ्रॉम अ काउंसलर पोजीशन। और आप जिस जिस एरिया में रहते हैं, अक्टूबर 24 को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस हवाले से आप अपने एरिया को उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं एडवांस पोलिंग की डेट्स क्या हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें और ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं हमारी कम्युनिटी से, आप ज़रूर उनका मैंडेट सुनें, उनकी अचीवमेंट्स को देखें और एंड देन यू एक्सरसाइज योर वोट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस ट्रांसमिशन का ये जो हिस्सा है, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, जो कि मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में जिक्र किया था, पाकिस्तान में जो फ्लड आए हैं उसके रिलीफ के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ मेरे स्टूडियो के अंदर दो गेस्ट हैं हमारे। एक तो हमारे MPP वेरी डियर फ्रेंड शरीफ सबावी, ही इज़ विद अस। गुड इवनिंग मिस्टर सबावी। एंड वी हैव अज़र खान, अनदर डियर फ्रेंड, जो कि रन कर रहे हैं एजैक्स से काउंसलर के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज़ अ कैंडिडेट देयर and so we will talk to him in regards to his writing as well, but at the same time we will also speak to him in regards to Pakistan में जो flood है उस हवाले से। So a very welcome to both of you. Good evening to all. How are you? Thank you very much. Thank you. Good to see you, Mr. Sabhavi. Good to see you too. Welcome back from Umrah. Yeah, it was a very great journey. Whenever I go there, I always feel that I've been here for the first time, for some reason. And when I leave, from Makkah, and I always pray to Allah Subhanahu wa Taala that, if I don't die tomorrow, please bring me back again very soon. And I've been very blessed, very blessed. Alhamdulillah. It's good to have you after a couple of months. Last time you were here, Yes, during the elections, and we hadn't had a chance to talk to you after that. Let's talk a little bit about, you got re-elected, you are back in the Legislative Assembly. Have you been given a portfolio yet, Mr. Sabhavi? Yes, I actually kept my portfolio, which is a good sign that I did well. Okay. So I'm in the same portfolio as the tourism, culture, and sports. Tourism, PA. culture, and sports. Okay. Parliamentary assistant to the minister. And who's the minister? Minister Neil Lemson. Neil Lemson. Oh, Yeah, yes. he's a coach I and interviewed him during those campaign runs. He's a sports athlete and he's very passionate about sports, and I think he's gonna be moving the ministry very much into the right direction. That's very good. Very good to know. So, what are
we doing with the tourism and hospitality industry right now as compared to when we were talking earlier a few months ago, in pandemic, after pandemic, during transition of pandemic? Anything changed? Officially, none. Okay. Practically, everything loosened now. Like people go and come and travel, and you travel, and you feel that people start loosen a little bit. The one thing I don't like, Mr. Sabawi, honestly, which I'm telling to the federal politicians, this Arrive Canada app, it's a pain because you have connections issues. It doesn't load as sometimes. And then if you're traveling standby, for example, you have to keep on changing the app with the new flight number and all those details, which becomes a little hassle at times. It is hassles a little bit, and there's many hospitality organizations reached out to the federal government leading to stop using it now. Now we don't have the COVID is done. We need to make it easier for tourists to come. Because one have to understand that, you know, the people who travel, you have people traveling for the first time in their life. You have people traveling who are 80 years old, who are 70 years old. They are not tech savvy. They don't know how to use technology. Even regular travelers, they still feel that it's restrictive, it's hassle, as you mentioned. It is. Assalamu alaikum to you, Azhar. How are you tonight? Alhamdulillah, I'm good. Before I'm gonna go ask anything to do with elections, because this transmission is more focused tonight. I am trying to focus on the floods in Pakistan. So let's talk a little bit about that. What are the efforts underway from the Ajax perspective and in Toronto in general? What are going on, and how much fund have been accumulated so far or been collected from the region, and what are the sources available where people can go and donate also? Let's talk a little bit about that. Thank you once again, Voice of Toronto and Anjum Bhai, to invite me. There are multiple sources. As you know, I'm already a community activist, and also I represent Muslim Welfare Canada. As far as I know, Muslim Welfare Canada have the biggest network, not only here in Canada, but back home also. They are already doing multiple sources, and many people are using Muslim Welfare Canada to provide, and I think they are again doing the same relief for the flood relief victims in Pakistan. Other than that, there are some masajid in Durham, Ajax, like Masjid Quba, Islamic Society of Ajax. There is another Sayyida Zainab Masjid. They all are doing, and there are some other organizations also collecting relief funds for the Pakistan relief victims. So tell our viewers that what's the easiest way for them to send money back home, to support this Pakistan relief funds. What organization, people have different perspectives, that some people are more comfortable with different organizations, but in general we are talking about that. What are the ways for people to send money back home? I think the best I can say, I trust the organization I represent, like Muslim Welfare Canada, as I'm working with them last 4 to 5 years. It's a very huge contact. They can simply go to Muslim Welfare Canada website, go to the toll-free number, and they provide you. You can send $50 to whatever your capacity is. Also, some of the areas now they are booking one of my friend is Logistic Express. Sayyid Misam Raza, and I think he have Express Logistics. He's located in Brampton, so I think they also. I think we have hello. No, I think he didn't pick up. That's okay. I was thinking to get hold of Mr. Iqbal and talk to him, but for some reason he is not picking up. So in Brampton, Logistic Express, they are sending complete container,
and they already shipping the stuff since many years. They are good friend. They are, if you are in that area, they are working. If you are in basically all across, Muslim Welfare Canada is all across the globe. Like Canada, they have branches, and in 35,000 meals we served during pandemic COVID-19 to the Ajax Pickering Hospital, to the warmer center when it was cold. Also, they help us to serve the meals to Durham Dignity for the homeless. We continuously serving 2 churches right now. One is Candlewood Church Whitby. Second church is St. Maria Gaudete Church. Since last 3 years, both churches we are serving. And also Muslim Welfare Canada help us to donate the food bags for the seniors who couldn't able to leave outside. So this is the most authentic place because I'm part of it, so that's why So Muslim Welfare Canada की जो नाजरीन जो उनकी वेबसाइट है that is mwcanada.org mwcanada.org पे आप जाके स्क्रॉल कर सकते हैं. वहाँ पाकिस्तान रिलीफ फंड के हवाले से डिटेल्स होंगी और so you can donate to them, you know, through debit card or e-transfer, जो भी उनका एक तरीकाकार है. Mr. Sabhavi, in your riding in Mississauga, since you have been seeing all this development happening in Pakistan, what kind of efforts like your riding has been doing or you have been doing as an MPP from that riding to generate any sort of funds or any clothing or any, do you want to share anything? My office couldn't get involved directly in any of the aspects, but the community, if there's anything organized by the community, I'm always there. I try to help. And one of the things I speak about is, yes, money is important, but sometimes is the container, like Mr. Azhar said, become very, very more important, because end of the day people are not going to eat money. They're not going to wear money. They're not going to use money when there's no place they to need live tangible in. things. So they need tents, they need food, they need clothing, they need medications. Those are very, very important, and it's not easy to get in some of the countries in the Middle East and in the Far East and in Asia. So having a service like container, collecting container, which is in-kind donation, sometimes is much important for the people in Pakistan. Food for the kids, like infant food, or tin foods, or in the bottles, or milk, dried milk, like powder milk, or even bumpers, like all the kids stuff is when it's in short, it's kids suffer. I was actually just before coming down here, I was in a media briefing with one of the anchors from Pakistan who came here, and we were talking to him, and he had some ground zero realities for people, the reporters who've been calling him, and I got stunned when he mentioned that you know, in some of the regions, people who are like, there are a lot of children who have died, and the parents do not have, you know, their wrapping sheets, the coffin and all that, and they're wrapping them in plastics and they're burying them. He said there is one area where they were coming through an alley, and there were small kids, like 6, 7, 8-year-old kids running after the Jeep. So they were not trying to understand the language because of that region. So the driver said that, you know, I can tell you what they are crying for. They just want water, just the regular bottled water, which they don't have here. And they were so happy when they got the bottle of water that they can drink some, because people have been drinking those filthy waters where the animals are sheltering or they are taking bath, and people are been drinking those waters. So it's a big disaster, you know. 33 million people have been affected, which is the population of Canada. 33 million people have been affected by this rains in Pakistan, the floods, which is a huge number. And it's very heartbreaking. It's very heartbreaking. Now, tell us a little bit about more, Azhar, regarding these programs.
The reason I wanted to ask you about this is because, we wanted to let our people know what are the organizations people can trust while sending money from Canada to Pakistan. Because sometimes they don't know the actual organizations who are working on ground and helping them. But Muslim Welfare is one of them. Any other that I think Islamic Relief, they are working very good. Okay. There are some churches, because St. Maria Goretti Church, I'm associated with that. They have basically here also many Ukrainian and many refugees coming, and many Afghan and coming, which we are supporting them. Regarding the baby food, I think before 1 year, Mr. Shahid Khan from Muslim Welfare Canada, he called me, and they have skits and a skit of baby food. It's coming small formula. That's amazing. And you will be surprised that most of that in our shelter. They have a shelter in Whitby, Dundas Street, which is Kingston Road also, and many shelters. We provided that one. I work with Susie Tamashe and Sutha. She's one from local Canadian, one from Tamil community, and you shock how much baby food and Pampers. Not only Pampers for the kids, but now because I'm associated with St. Maria Goretti Church, many Pampers for the seniors also. And this is the shortage, and it's very expensive commodity. So those who are listening me, I feel this is baby food if you have, and at a long expiry date, seniors, and that also we can put in the container and send to them. And what I heard that medicine, because I am associated with some of the organization which is sending the multivitamins, and to be honest, the quality of Canadian multivitamins are very good. I sent them, I took the feedback, and it's amazing. Like some of the from Costco is getting $60 to $70, $40 above 50, below 50. There's different ages. It makes a huge difference. So those containers going on different places, if you can just put the senior pamper, baby pamper, some baby food, and as per the latest research, if you have some peanut, some peanuts, some dates, and the 1 water or 2 water bottle, he can survive for 5 days. 1 mineral water, 1 chocolate, and some peanuts, and with the dates, they can survive 5 days. So that's the scenario. Because I think the devastation is so large that the government or the agencies cannot get to the affected areas, to all the areas. Even the reporters, they cannot go into that areas because it's all water there. And the houses have been crushed, and they have been swept away, and people got swept away, and all that kind of stuff. It's normal in those natural disasters. It's beyond the ability of any government. Remember a few years back when we had very big snowstorms in Montreal, they had to get some help from the army, the Canadian Army, and all the other provinces had to dispatch people to help, because people got isolated in the snow, and they basically don't have food or any supplies. So in natural disasters like this, it's beyond one government. It's all the efforts from United Nations, all the charity organizations, international charity organizations, and different friendly governments to put hand to help the government or the country who have a natural disaster. So व्यूअर्स आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात, और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो फ्लड हैं उसके रिलीफ के हवाले से, और जो ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही हैं। और अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और अगर आपको कोई सेंटिमेंट्स हैं आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़, हम डोनेशन तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप डोनेशन दे सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके। इस्लामिक रिलीफ कनाडा है, इकना कनाडा है, मुस्लिम वेलफेयर कनाडा है, इस तरह और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप होल हार्टेडली सपोर्ट करें। लेकिन आप अपने सेंटिमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी स्टोरी है जो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ऑफ समवन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लडिंग इन पाकिस्तान, तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर है 905-670-4114। Mr. Sabhavi, let me ask you this: with the portfolio that you have, and which you had before, and now we have opened up quite a bit, with the travel and everything, we still feel that there are some restrictions
at the malls level, some malls that they want you to be in the mask. Some places you go, they want you to be in a restaurant, especially, you need to be masked and stuff like that. So what do you think that when Premier could sit with the Chief Medical Officer, and then finally we can remove everything, all these restrictions, whatever it is there that we have? Okay, technically speaking, all the restrictions is removed now. Like, you will go to some of the malls, they're not going to ask you. You go in some of them. Yes, but some of them preferred different route. We kept that up to the business to feel what's better for their business too. Okay. Some of the universities still push masks. Some other universities don't care about masks. So we let that for their consideration or the business consideration. But government is not requiring that. So if you walk into a mall and the mall insists that you put the mask, that's totally up to them. It's not mandated by the government. So basically the government Are you working with your counterpart, federal government, to remove the mask at the airports as well? Because at the airport you have to be in a mask when you go in. Yes. We all what we can do is believe for them. Like, it's under the full authority, all the airports and airports under the federal government. Yeah. So we keep belief for them, saying, like, please help us to get back our tourism. It's just like people don't understand how that affect our Ontario economy. Like, Ministry of Tourism, Sports and Culture, GDP is $75 million a year. That's a contribution. Sorry, $75 billion a year. That's a contribution of this ministry to the economy of Ontario. That's bigger than agriculture, forestry, and mining together. Right. So all the lands we cultivate and export, all the mines we mine and export, all the forestry and the woods we export to the US, not close to the $75 billion that tourism bring in. So tourism is one of the biggest source of income to Ontario. So it's affecting us, affecting everyone. Yeah. And also, honestly, coming on a 14-hour flight from Middle East or a 7 or 8 hour flight from Europe, it's really not comfortable in the plane, because you can only take a mask off when you are eating or drinking. The rest of the time you are in a mask, which becomes not that. Of course, you can't eat for 14 hours. No, I agree. But having said that, to properly even breathe, I know, or take a nap, unfortunately, if you're napping and your mask goes down or something, mistakenly, then you get awaked. Okay, put your mask back on, then you go back to sleep again. So it is still like it is. But in Middle East, I've seen, like in Saudi Arabia, in Dubai, in UK, nobody wears a mask at the airports. Nobody wearing a mask in the plane. Nothing. No, not required. Not mandated. And they had much more problems than we had. Like, they had huge problems in Europe and Middle East and all that. We are just, I think we are more cautious. I mean, we're not letting it go in a way that, okay, it's about time to let it go, Again, we have both sides. Like, we have people who keep sending me when I am attending an event who's no mask, and they keep saying, shame on you, you should put your mask on. You have kids around you and all kind of stuff. So it's, again, like, it's still the fear have affected some parts. Yeah, we are. I think the fear factor for us is too much in Canada still. Yeah, and I think the government need to kind of but relax. The government is not mandated by the government now. I'm just making it clear. There's no mandate by the government to wear a mask anywhere in the mall or anywhere else, except for the hospitals. And again, that's for a reason, because you have a lot of people who are vulnerable, who are having some hospitals. I can understand. Yeah, this is the only requirement. But airlines, airports, train stations. None of that is by us, by government. Yeah. No, I know. But I thought, being yourself in the tourism and hospitality sector. Yeah, but you can't. And you're speaking with your counterpart, federal government, Mr. Omar Al Ghabra.
that you guys can do something and relax. I don't, but I know that there is. There like in two days ago, the premier, the Prime Minister, Mr. Trudeau, was in Queen's Park, and I assumed that this was part of the agenda. I'm sure that the voice is heard. It's just like their considerations. Okay. But I heard they said there's some good news coming. I don't know. Okay, hopefully that's the one. Azhar bhai, let's talk a little bit about 2-4 minutes before we end this transmission. You're riding, you're running for. Let people know who you are. They watch your last show as well, but थोड़ा सा reiterate कर दें 2-3 चीजें हमारे viewers के लिए. Thank you, Anju bhai. I'm working with the community since last 10 years. I'm serving as a youth leadership program chair for Toastmasters since last 10 years. 4,000 youth graduated, but the biggest achievement I think is since COVID, March 2020, till now we serve 35,000 meals. So it's not, I'm just coming, people knows me, I'm an activist, and also I'm a great advocate for the small businesses, and there are many students. One of the biggest thing I want to do is to do the internship program for our youth, so they cannot travel all the way from Ajax to West, especially Mississauga and Durham. More opportunities for the job in town. And also the vision is work with some seniors, better transportation, small businesses, and more community work, especially youth leadership program, because I want to engage our youth for the future, right? So my website is Azhar Khan for Ajax. My email is azharkhanforajax@gmail.com. My number 647-886-5386. Our election start advance polling from October 17th, and the last day is October 24th. So please, if you would like to support me, volunteer, contact me, and I hope that I get the vote from the audience. Inshallah. And all my constituency vote to Ajax. I think we have with us. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. I think we tried to reach him, but he's not picking up. I thought we will contact Mr. Iqbal. No, this is great. As a matter of fact, I mean, there's a lot of efforts behind what you have done all these years, and I'm sure the hard work will pay off for sure. People will see that. They're seeing it now. I mean, you've been doing it for a long time. So I believe that it will prevail. I mean, but what is important also is that our people to come out and vote. That is very important. And I feel that sometimes we like the candidate, we want to go out and do it, but we don't do it. And तो मेरा emphasis जो है वो इस चीज़ पे रहता है कि अगर आपने वोट डालना है तो आप एडवांस, अगर if you are so tied up in your schedules, तो आप अपने एडवांस मोड में वोट डाल दीजिए. एडवांस एक तो ये सिविक ड्यूटी है, और दूसरी बात कि देखिए एज ए कम्युनिटी आई नो कि द पीपल हु आर वोटिंग, the institution knows who are voting. This is your civic right to support and go out. And if you are scheduled on October 24, then you can schedule in advance. Very right. But also volunteer. This is very important for our community. Go and support, clean the parks on the cleaning day, teach someone, help someone. If you are doctors, go for anything, especially on relief or other things. So I teaching in Western University part-time and also Centennial, plus I have an economics master's degree. So somebody helped me back home in Pakistan. Sure. Although it's not Pakistan, but I believe now we are Canadian citizen. Whatever knowledge and academic I have, it's time to return and return back to the youth and community. So many people have many expertise and experience and degrees. Share with our youth, so they take your wisdom, they take your knowledge, and they share this one because our youth are our future generation. Absolutely. Mr. Sabawi, your camera is there. So any profound message you have for our community tonight who are watching you? Absolutely. Every one of us came from some origin country, home country.
And we are connected to those home countries. I'm connected to Egypt, you are connected to Pakistan, people are connected to India. Everybody's connected with their homelands. They have their memories where they grow up. Their family is still there, their friends still there, their memories are still there, and they have deep roots in their home country, and they have deep interest and deep feelings toward them. When a big disaster like that happens, not only that is us feeling that we need to help or there's a need to help, actually the people there expect us to help. They look to us as extended Pakistanis abroad in diaspora in a better position to help. They can help, and it's very difficult to disappoint them. And it's not going to affect us that much. It's like with a very small donations, it will make a big difference in there, especially with the exchange rates are enormous. Absolutely. It does help very much. And the government there is like, they can't do everything. They're already in a big disaster. All the roads are cut. All the lands are not agricultural anymore. They have a lot of infrastructure issues. We are the people. Those are our families. We need to help them. Thank you, Mr. Sabawi. So, Azhar, one message before we go. Thank you, Mr. Sabawi and Mr. Anjum. As Mr. Sabawi mentioned that, as the exchange rate, is very high, even just $50 or $100 or even $10 make a huge difference. One bottle, some nuts and some dates, you can imagine just one packet, which is $1 or $2 here, can survive one person for 5 days. So it's in our religion also, sadaqah and charity is already inbuilt. Many people I met, other than 2.5% of the zakat, they are putting more efforts, because not only you are saving the country, but you are helping the government, and above all is humanity. And you feel good, you sleep well. So contact the reliable resources like Muslim Welfare Canada, Islamic Relief, the local people, and some of the people like who are sending the carton. Put something in a box, wrap it well, so it will reach there, and you feel it that this time will pass, but your kids are watching you. If you do it today, tomorrow, God forbid, if anything happen, they remember that their parents did something. Like my father and my mother always helping the community, and I learn from them by doing that. So once you do that, not only you feel good, Allah merciful on you, but also your kids see that how my parents involved. So you are teaching your future generation. And thank you once again, Voice of Toronto, for this very important topic, because it's not for Pakistan, it's the people. As Mr. Anjum mentioned, 33 million, in Urdu I said 3 करोड़ 30 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं. घर, ज़मीनें, मवेशी, सब कुछ बह गया है. वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं, और आपकी थोड़ी सी हेल्प ना सिर्फ आपको इत्मीनान पहुंचाएगी, बल्कि आप उन लोगों का सहारा बनेंगे. बहुत शुक्रिया. Thank you, both of you. Before I go, Nazreen, Algoma University is our sponsor for tonight's program, and they are our sponsor now with Voice of Toronto Television. And मैंने सोचा कि मैं उनका एक मैसेज जो है वो आप तक दे दूं कि सितंबर 5 से क्लासेस शुरू हो रही हैं. आई थिंक 4 से हो रही हैं, आई बिलीव. तो अगर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, और अगर वो आना चाहते हैं कनाडा में या मिडल ईस्ट में हैं और पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो अलगोमा यूनिवर्सिटी का जो उनका जो एक करिकुलम है, वो अगर आप उसको देखें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, algomauniversity.ca पे जाएं, और उनका जो आप प्राइस मैच करें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ और दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ, इट्स 3 times लेस दैन व्हाट यू पे फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़. तो उनको ज़रूर विज़िट करें और गिव देम अ कॉल, get your people enrolled into Algoma University. They have different campuses, or they have undergraduate programs and they have postgraduate programs, 2 years and 3 years. And it will be very helpful for them when they come here on student visa. They can get a work permit, and then while they live in Canada, after a couple of years, they are embedded in this society. They will be easy to kind of settle in this Canadian society
by getting their permanent resident status into Canada. हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एवरी फ्राइडे को हम डिफरेंट कैंडिडेट्स लेके आएँ, उनसे हम बात करें. नेक्स्ट वीक जो है वी विल बी स्पीकिंग विद अ कपल ऑफ मेयर्स हु आर री इलेक्टिंग देमसेल्फ फॉर रनिंग अगेन. We will talk to them, and continuously this platform we have till October 24th. We will bring a lot of people to your attention, who they are, what they are, where they come from, and what you need to know. Till then, अपना ख्याल रखें. ज़िंदगी और सेहत में वफा की. तो I'll come back to you again. Our technical director always, Amir Akhtar, we're very thankful to you for putting this, always looking as good on the camera and looking after us. So thank you so much. I wish you a very good evening, a very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television, and thank you both of you. Bye-bye. Thank you very much for Toronto, Voice of Toronto TV. Thank you, sir.